The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to the physics class. Today let's begin the session with a new chapter, that is our 14th chapter, Oscillation. So in this chapter, first let's learn the difference between periodic motion and oscillatory motion. So what is a periodic motion? A motion that repeats in regular intervals of time is called periodic motion. Regular intervals repeat ചെയ്യുന്ന തരം മോഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ periodic motion എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? See, for example, the orbital motion of planets in the solar system. Now, what about the second one? Oscillatory motion. A body executes to and fro motion at regular intervals of time is called oscillatory motion or vibratory motion. See, for example, oscillations of simple pendulum. Now, here is an important point to note, that is when the frequency of oscillation is very high, then we call it as vibration. So, this is the difference between oscillatory motion and vibratory motion. When the frequency of oscillation is very high, then we call it as vibratory motion. Frequency koravanankilo, then it is oscillatory motion. Clear? So, that is the difference between periodic motion and oscillatory motion. Hope you understood the difference. Now, the next concept is period and frequency. So, listen children, what is period? Let's define period. The time taken to complete one oscillation is called period, which is represented by capital letter T. See, for example, let's consider the oscillation of a simple pendulum. So, a simple pendulum, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് oscillate ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് imagine ചെയ്യാം. So, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് oscillate ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, തിരിച്ച് അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു? That is known as the time period of oscillation. So, the time taken to complete one oscillation. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, oscillate ചെയ്ത് തിരിച്ച് അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തി. So, the time taken to complete one oscillation. This is one oscillation. Clear? So, the time taken to complete one oscillation, that is known as period, and which is represented by capital letter T. Now, the next term is frequency. It is represented by small letter n, or it can be represented by the letter nu. And what is frequency? The number of oscillations per second. The number of oscillations per second is called frequency n. Clear? So, here is the relation between frequency and time period. That is, frequency is the reciprocal of time period, or time period is the reciprocal of frequency. So, frequency nu is equal to 1 by t. What about the unit of frequency? Yes, we are familiar with the unit of frequency, that is hertz. Now, the next topic is displacement. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓസിലേഷന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Displacement of oscillation means the change of any physical property with time under consideration. അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എക്സ് ഓഫ് ടി. X of t is the displacement as a function of time. That means ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. So x of t is equal to a cos omega t or a sin omega t, where capital letter A, that is the amplitude of oscillation. It is the amplitude of oscillation that we will discuss later. And this omega is the angular frequency. Omega is the angular frequency. And here is the relation between angular frequency and time period. That is T is equal to
2 pi by omega. We are familiar with this expression. Time period T is equal to 2 pi by omega. Omega is the angular frequency. So hope you understood the mathematical expressions for displacement. Now the next topic is simple harmonic motion or SHM. So simple harmonic motion is the simplest form of oscillatory motion. An oscillatory motion is said to be simple harmonic if the displacement x varies with time as x of t is equal to a cos omega t plus phi. Okay, x of t is equal to a cos omega t plus phi, and here you can see the graphical representation of a simple harmonic motion. So in this expression, this x of t, that is displacement, which is a function of time. Okay, and A is the amplitude of this oscillation, and omega, which is the angular frequency. Omega t plus phi is known as the phase, and phi, that is the phase constant or initial phase. Yes, now listen children, here in this graph you can see two different simple harmonic motions, with the same omega and phi, that is with same angular frequency and the phase constant phi, but with different amplitudes A and B. So what do you mean by the term amplitude or amplitude of simple harmonic motion? Yes, here is the definition. The maximum displacement of simple harmonic motion from the mean position is called amplitude of simple harmonic motion. So mean position in the maximum displacement, that is the amplitude of an oscillation. Clear? In this case, in this half wave, this is the mean position and this is the displacement from the mean position. So this is the amplitude, but it is negative. Clear? And in the case of this half wave, yes, this is the mean position and this is the maximum displacement corresponding to the point B. Okay, so amplitude is the maximum displacement from the mean position. So hope you understood this. Now the next topic is simple harmonic motion and uniform circular motion. And for this, consider a particle that is moving along the circumference of a circle of radius A and center O. Clear? So at a time t equal to 0, let the particle be at the position P0. Okay, so that the angle T0B, the angle T0B is equal to phi. Clear? Now after some time t or after t second, let the particle be at the position P, so that the angle POP0 is equal to omega t. Clear? Here AB and CD are the two mutually perpendicular diameters along x and y axis. Also the point N, which is the foot of the perpendicular drawn from the point P to the diameter CD. Similarly, M is the foot of the perpendicular drawn from the point P to the diameter AB. Now listen children, when the particle moves along the circumference of a circle, the foot of the perpendicular executes to and fro motion. Listen children, so particle ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ foot of the perpendicular വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക? Yes, ഇവിടുന്ന് perpendicular ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അല്ലേ? So ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Right? Foot of the perpendicular ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾ പിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ foot of the perpendicular എവിടെയായി? N എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. So ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. That is when the particle moves along the circumference of a circle, അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ foot of the perpendicular to and fro motions എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. To and fro motions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Oscillations ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ from the right angled triangle OMP, consider the right angled triangle OMP. From this right angled triangle, what is cos omega t plus phi? Yes, cos omega t plus phi is equal to adjacent side by hypotenuse, right? Adjacent side is x. So x divided by, what about hypotenuse? That is the radius of this circle, and which is equal to a. Or from this we can write x is equal to a cos omega t plus phi. Clear? And similarly we can write, yes, sin omega t plus phi is equal to, from this right angled triangle OMP, sin omega t plus phi is equal to opposite side by hypotenuse. What is opposite side? That is y. So y divided by a. Or from this we can write y is equal to a sin
omega t plus phi. So x is equal to a cos omega t plus phi and y equal to a sin omega t plus phi. So particle ഈ ഒരു സർക്കംഫറൻസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പാർട്ടിക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എക്സ് ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ടും y ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊസൈൻ നേച്ചറിലോ സൈൻ നേച്ചറിലോ ആയിരിക്കും ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ മാറുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? സോ ലിസൺ ചിൽഡ്രൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1ഉം അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ 2ഉം കിട്ടി. സോ ഇതിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, പാർട്ടിക്കിള് സർക്കംഫറൻസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ് വെച്ചിട്ടും വൈ വെച്ചിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? യെസ്, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിലോ വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1ഉം 2ഉം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ടൈമിൽ സപ്പോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ 0 ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1 എന്തായി മാറും? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് വൈ? വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ എക്സിനെയും വൈനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. Now the next topic is velocity and acceleration in simple harmonic motion. So here we are going to derive the mathematical expressions for velocity as well as for acceleration. Clear? And for this we have the expression for displacement in y direction, that is y is equal to a sin omega t. And we know that the velocity, which is the rate of change of displacement, right? And here in this case it is dy by dt. So first let's derive the expression for velocity. So listen carefully. The velocity in y direction can be written as velocity in y direction can be written as, yes, v equal to dy by dt. So v is equal to d by dt of what is y? That is a sin omega t. Clear? That is equal to, ഇവിടെ constant a ആണ്, so a into d by dt of sin omega t. Listen children, d by dx of sin x, that is equal to cos x. ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ d by dt of sin omega t എന്തായിരിക്കും? d by dt of sin t ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആൻസർ is cos t ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ d by dt of sin omega t ആണ്. സോ t ക്ക് ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് വന്നതുകൊണ്ട് the result is omega into cos omega t. Omega into cos omega t. So v is equal to a into d by dt of omega t, omega into cos omega t. Okay. Now listen children, we have learned this trigonometric identity, that is sin square x plus cos square x is equal to 1. If so, what is cos square x? It is 1 minus sin square x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ cos x എന്താ വരിക? It is root of 1 minus sin square x. Clear? അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാൽ it will become a omega into cos omega t ക്ക് പകരം 1 minus sin square omega t എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. cos x ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ it is root of 1 minus sin square x. പക്ഷെ cos omega t ആയതുകൊണ്ട് it is root of 1 minus sin square omega t. So that is equal to, next step ലെ a നെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ a നെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ it will become a square. So omega into root of a square minus a square sin square omega t. That is equal to omega into root of a square minus a square sin square omega t നെ a sin omega t whole square എന്ന് എഴുതാലോ. a square sin square omega t നെ a sin omega t whole square എന്ന് എഴുതാം. Right? അപ്പോൾ a sin omega t എന്താണ്? y ആണ്. So a sin omega t the whole square എന്താവും? y square. So this is the expression for velocity. Velocity v equal to omega into root of a square minus y. So the expression for velocity is omega into root of a square minus y square. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So the first case, that is suppose the particle is at mean position. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം പാർട്ടിക്കിൾ മീൻ പൊസിഷനിലാണ് എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം.
mean position laanengil, this is the peculiarity, its y will be 0. The displacement in the y direction will be 0. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ velocity എന്തായിരിക്കും? Yes, velocity യുടെ expressionൽ we have to substitute for y. So v equal to omega into root of a square minus 0 എന്ന് വരും. So the answer is v equal to omega into root of a square. What is root of a square? Root of a square is a. So the result will be omega a. So v is equal to omega a at mean position. Clear? Particle mean position laanengil velocity endu varum? Omega a endu varum, and it is the maximum velocity. Now the second case, suppose the particle is at extreme position. Particle extreme position laanennu vicharikka. Extreme position laanengil what is the peculiarity? In this case the displacement will be maximum. So oscillation de end points neയാണ് extreme position കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So extreme positions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? y equal to a. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ velocity എന്താ വരുന്നത്? v equal to omega into root of a square minus y equal to a ആവുമ്പോൾ y square a square ആവും. So v equal to 0. So velocity is 0 at extreme position, that is the velocity is minimum at extreme position. So hope you understood these two cases. Now listen children, let's derive an expression for the acceleration in the case of simple harmonic motion. For this we have two expressions, that is the first one is for displacement y equal to a sin omega t, and the second one is for velocity in the y direction, that is v is equal to a omega cos omega t. And here we are going to derive the expression for acceleration. Before that, we have learned the expression, or we have learned the relation between acceleration and velocity, that is acceleration is equal to the rate of change of velocity, d by dt of v. So here the acceleration can be written as dv by dt, where v is the velocity in the y direction. So in this expression we can substitute for v. So this will be d by dt of what is v? A omega cos omega t. Clear? Actually the expression for velocity was omega into root of a square minus y square, but in between we have derived a relation like this, v equal to a omega cos omega t. So by differentiating this velocity we will obtain an expression for acceleration. So listen children, in the first step we can take constants outside of this differential sign. So this will be a equal to a omega into d by dt of cos omega t. d by dt of cos omega t. What is d by dx of cos x? What is d by dx of cos x? Yes, that is minus sin x. Right? So, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ d by dt of cos omega t എന്തായിരിക്കും? Yes, this will be a omega into d by dt of cos omega is minus sin omega t. പക്ഷേ t ക്ക് ഒരു coefficient ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ coefficient കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ consider ചെയ്യണം. So this equation becomes minus into a into omega omega square sin omega t. What is a sin omega t? A sin omega t is y. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Minus omega square into a sin omega t ക്ക് y എന്ന് കൊടുക്കാം. So this is the expression for acceleration, a equal to minus omega square into y. And this expression suggests that the acceleration is directly proportional to the displacement and it is opposite to the displacement. Minus sign indicates that acceleration is opposite to the displacement. Now listen children, now let's discuss the force law for simple harmonic motion. So we have the expression for force, that is F is equal to ma. Just now we have derived an expression for this acceleration, a is equal to minus omega square into y. Clear? Or here we can write omega square into y or y of t, since this displacement is a function of time. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് വരും? F is equal to m into what is a equal to minus omega square into y of t. Or simply we can write F is equal to minus m omega square into y എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ഇവിടെ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ, ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി k. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് വരും? F is equal to minus k into y or y of t. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ force. So simple harmonic motion is the motion executed by a particle subjected to a force equal to F equal to minus
K into y of t, and this force which is directly proportional to the displacement and directed towards the mean position. Now let's discuss about the energy in simple harmonic motion. So in this session, first we will derive an expression for kinetic energy, and after that an expression for potential energy, and finally we will find out the total energy by adding kinetic energy and potential energy. So listen children, first let's derive an expression for kinetic energy. So we know that the kinetic energy which is given by the expression half mv square. And just now we have derived an expression for this velocity, that is omega into root of a square minus y square. So here in this expression, let's substitute for v. Okay. So v equal to omega into root of a square minus y square ആണെങ്കിൽ v square എന്തായിരിക്കും? Omega square into a square minus y square. So kinetic energy is equal to half into m into omega square into a square minus y square. So this is the expression for kinetic energy. So listen children, this is the expression for kinetic energy, and my question is, when this kinetic energy will be maximum? Yes, velocity എപ്പോഴാണോ maximum ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് kinetic energy maximum ആവുന്നത്. And we know that the velocity is maximum at mean position, right? Velocity is maximum at mean position. Mean position ന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? Yes, at this position y equal to 0. അപ്പോൾ y equal to 0 തന്നെ ഇവിടെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get an expression for the maximum kinetic energy. So the maximum kinetic energy is at mean position, and that is equal to half into m omega square into a square, right? Y square എന്നുള്ളത് 0 ആയി പോകും അല്ലെ മീൻ പൊസിഷനിൽ. y 0 ആണെങ്കിൽ y square 0 ആവും. സോ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Now let's derive an expression for potential energy. അപ്പോൾ potential energy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? വർക്ക് ഡൺ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ 0 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് y എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. In this case, we can derive an expression for potential energy or work done. So work done is equal to, we know the formula, force into displacement. Clear? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ y ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഫോഴ്സും ആക്സിലറേഷനും ഒക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം, F is equal to yes m omega square into y ആണ് അല്ലെ. m omega square into y ആണ്. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ, പക്ഷെ അത് കാണിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നത് മാത്രമാണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു m omega square into y, and what about the displacement? Let it be a small displacement dy. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ we have to integrate on both sides. So dw നെ integrate ചെയ്താൽ w, റൈറ്റ് സൈഡിൽ integrate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ m ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, omega square കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഇന്റഗ്രൽ സൈനിന്റെ പുറമേക്ക് നമ്മൾ നിർത്തി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 to y ആണ്. ക്ലിയർ? 0 to y, y dx. Now what is integral x dx? That is x square divided by 2, right? So what is integral y dy? Y square by 2. So m omega square into y square divided by 2, limit 0 to y ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. So this is work done w equal to m omega square into upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ വരും? y square by 2 തന്നെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ half into m omega square into y square എന്ന് എഴുതാം. And lower limit 0 ആയതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട. So this work done gets told as the potential energy. So what is the expression for potential energy? Half into m omega square into y square. So this is the expression for potential energy. And when this potential energy is maximum, listen children, ഇവിടെ y ക്ക് നമ്മൾ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ maximum potential energy ആണോ കിട്ടുക? അല്ല അല്ലേ, it will be 0. അപ്പൊ maximum potential energy കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? y ക്ക് നമ്മൾ a substitute ചെയ്യുമ്പോൾ, that is at extreme position. അപ്പോൾ potential energy എവിടെയാണ് maximum ആവുന്നത്? extreme positionലാണ്. So the maximum potential energy can be written as half into m omega square into a square. y ക്ക് a substitute ചെയ്യുമ്പോഴാണ്
maximum potential energy കിട്ടുന്നത്. That is at extreme position. So we have derived the expression for kinetic energy as well as for potential energy. Now let's find out the total energy. So total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy equal to half into m into a square minus y square, and this kinetic energy is maximum at y equal to 0. Right, and what about the expression for potential energy? It is half into m omega square into y square, and it is maximum at y equal to a, that is at extreme position. Now what about the total energy? Yes, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, that is half into m omega square into a square minus y square plus half into m omega square into y square, that is equal to half into m omega square into bracket open cheyumbo a square minus half m omega square into y square plus half m omega square into y square. So this plus half and minus half m omega square y square get cancelled. So the total energy, that is equal to half m omega square a square, half m omega square a square. So this total energy is equal to, or which is corresponding to the maximum potential energy. Maximum potential energy the expression എങ്ങനെയാ വരിക? y equal to a substitute ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ? So maximum potential energy half m omega square a square ആണ്. So total energy യുടെ expression എന്തിനോട് equivalent ആണ്? Maximum potential energy യുടെ expression ആയിട്ട് equivalent ആണ്. Clear? So this is the expression for total energy. Here you can see the graphical variation of potential energy, kinetic energy and total energy of simple harmonic motion. So this is the total energy, this is kinetic energy which is represented by k of x, and this is potential energy that is represented by u of x. So this is energy versus displacement graph, and this is the mean position, and these two are the extreme positions. So we have learned that kinetic energy is maximum at mean position, right? So mean position le kinetic energy endana maximum aanu. So kinetic energy maximum varunathu mean position lana. Now look at these points, that is ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് മൈനസ് എയും എയും. അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ്? മാക്സിമം ആണ്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ്. Clear? Now look at this line, it indicates the total energy. Total energy equal to kinetic energy plus potential energy, u of x plus k of x. Now listen children, now let's discuss some systems executing simple harmonic motions. Simple harmonic motions execute ചെയ്യുന്ന ചില സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് oscillations due to a spring. Okay, so here you can see a spring to which a mass of m is attached to one end. One end is fixed, and on the other end a mass of m is attached to this spring, and this spring which is able to move on a horizontal frictionless surface. Okay, അപ്പോൾ ഒരു horizontal frictionless surface-ൽ ഇതിന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു മോഷൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് മൈനസ് എ ആൻഡ് പ്ലസ് എ. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഓസിലേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓസിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈം പീരീഡിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹുക്സ് ലോ അല്ലെ? ഹുക്സ് ലോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് ഹുക്സ് ലോ? ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് x. F is directly proportional to minus x, or F is equal to minus kx, where k is known as the spring constant. So Hooke's law mathematical expression ആണ് F is equal to minus kx. Hooke's law statement ഒക്കെ നമ്മൾ 6th chapterൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ എഫിന് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം, ദാറ്റ് ഇസ് m a, and a is the acceleration. Acceleration എങ്ങനെ എഴുതാം? It is the rate of change of velocity. Velocity എന്താണ്? It is the rate of change of displacement ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി d by dt of x ആണ്, d by dt of ആ വെലോസിറ്റി ആണ് ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു d by dt കൂടെ ഇവിടെ വരും അല്ലേ? d by dt of x, that is d square x by dt square. So what is acceleration in terms of displacement? d square x by
dt square. Now listen children, let's substitute in this expression. Let it be equation number 1. So 1 LHS il namukku MA nu substitute cheyam. So MA is equal to minus Kx. K is the spring constant. Now listen, A nu parayna acceleration endana? It is d square x by dt square. Right? So m into d square x by dt square is equal to minus kx. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് കെ എക്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി എക്സ്പ്രഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എം വരുന്നുണ്ട്. സോ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആവും. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. So listen children, ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഓസിലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിക്കാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. And we know that this omega, that is the angular velocity. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ? Now let's compare this expression with this. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഇനി എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇവിടെ എന്താ കെ ബൈ എം ആണ് അല്ലെ. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം. കെ is the spring constant, m is the mass of this body. So from this, what is omega? Omega equal to root of k by m. Clear? And we know that angular frequency omega equal to 2 pi times the linear frequency. So 2 pi nu is equal to omega ക്ക് പകരം 2 pi nu കൊടുത്താൽ 2 pi nu is equal to root of k by m, or nu equal to 1 by 2 pi root of k by m. Clear? Now what about time period? Yes, time period is equal to 2 pi by omega, right? That is equal to 2 pi by omega endana root of k by m ആണ് അല്ലേ. So this is equal to 2 pi into k by m ന്റെ reciprocal എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും m by k. So this is the expression for time period. Time period t equal to 2 pi into root of m by k. അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഓസിലേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അതിന്റെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി, ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി, then time periodino expression കിട്ടി. This is very very important. Now the second system executing simple harmonic motion, that is a simple pendulum. So here you can see a simple pendulum. So ഇവിടെ നമ്മൾ L length ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ M mass ഉള്ള ഒരു ബോഡി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this is a simple pendulum. So listen children, ഇവിടെ ഈ simple pendulum oscillate ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. So initially it is at a position P, and which makes an angle theta with this mean position. This is the mean position. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് ഇനിഷ്യലി സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ L ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ പെൻഡുലത്തിന്, M മാസ് ഉള്ള ബോബാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now listen children, ഈ ഒരു മാസ് കാരണം താഴേക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, that is Fg. ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ Fgനെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റും ഉണ്ട്, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റും ഉണ്ട്. സോ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ കമ്പോണന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഫോഴ്സിന്റെ കമ്പോണന്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് എഫ് ജി കോസ് തീറ്റ. അപ്പൊ ഇതോ എഫ് ജി സൈൻ തീറ്റ. ഈ എഫ് ജി കോസ് തീറ്റനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ജി കോസ് തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ടെൻഷൻ വരുന്നത്. സോ ദ റേഡിയൽ കമ്പോണന്റ്സ് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടിയും എഫ് ജി കോസ് തീറ്റയും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ജി സൈൻ തീറ്റ. എഫ് ജി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ദ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ലിസൺ ചിൽഡ്രൻ, ഹിയർ വി ഹാവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ തീറ്റ, ദാറ്റ് ഇസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻടു ദ ആംഗിൾ. ക്ലിയർ? റേഡിയസ് ഇൻടു ആംഗിൾ. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എഫ് ജി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ടെൻഷൻ ആണ്.
ഈ ടെൻഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ടെൻഷനും എഫ് ജി കോസ് തീറ്റയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now let's find out an expression for this torque, that is the torque produced due to yes Fg sin theta. The torque produced due to Fg sin theta, that is tau is equal to, listen children, what is the expression for torque? Tau is equal to force into the perpendicular distance, right? Force into the perpendicular distance. So ഇവിടെ എന്ത് വരും? Yes, Fg sin theta into the magnitude of the force into perpendicular distance ഇവിടെ എത്രയാണ്? L ആണ്. Okay, so Fg sin theta into L. Also a negative sign is there. This negative sign indicates that this torque is acting in a direction opposite to the angular displacement theta. Clear? This torque is opposite to theta. So tau equal to minus Fg sin theta into L. Also we have this expression for torque, that is tau is equal to I alpha, where I is the moment of inertia, alpha is the angular acceleration. അപ്പോൾ സാധാരണ ലീനിയർ ആക്സിലറേഷന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി തൊട്ട് മുൻപ് a equal to d square x by dt square. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷനും അതേപോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു d square theta by dt square, where theta is the angular displacement. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് ഐ ആൽഫ വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ടോർക്കിന് പകരം ഐ ആൽഫ കൊടുത്തു. സോ ഐ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ജി sin theta into L. Now listen children, for small angles theta, we can approximate this sin theta to theta. So theta എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ sin theta നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് theta ആക്കി എടുക്കാം. So this expression becomes minus fg theta into L. So I alpha equal to minus fg theta into L. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആൽഫയ്ക്ക് d square theta by dt square സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So I into d square theta by dt square ആൽഫയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ റൈറ്റിലുള്ള RHSലുള്ള ടേമിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. So plus fg theta into L, that is equal to 0. Now divide throughout this expression by I. d square theta by dt square ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് throughout ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? d square theta by dt square plus fg L into theta by I equal to 0. So listen, we got an expression like this, d square theta by dt square plus fg. What is fg? It is equal to mg. അല്ലെ, വെയിറ്റിനോട് ഈക്വലന്റ് ആണ്. So mg L divided by I into theta equal to 0. Listen children, now it is in a standard form. Okay, ഇവിടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഓസിലേഷന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ലെറ്റ്സ് കമ്പയർ ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് d square x by dt square plus omega square into x is equal to 0. അപ്പോൾ x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താണ്? θ ആണ്. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? ഒമേഗ സ്ക്വയർ is equal to mgl divided by I. And in the case of simple pendulum, this I, moment of inertia, is equal to ml square. Okay, ml square. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ mgl divided by I ക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? ml square സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലും ക്യാൻസൽ ആയി, m ക്യാൻസൽ ആയി. So the result is g by L. Omega square is equal to g by L. So omega square equal to g by L, which implies that omega equal to root of g by L. And we know this expression omega equal to 2 pi nu. So 2 pi nu is equal to root of g by L. Or from this we can write nu is equal to 1 by 2 pi root of g by L. Now the expression for time period t equal to 2 pi by omega. So 2 pi divided by what is omega? Omega equal to root of g by L. So this is equal to 2 pi into root of L by g. So what about the time period of simple pendulum? 2 pi into root of L by g. We are familiar with this expression, right? So thus we have derived the differential equation for simple pendulum, and finally we reached into a conclusion that the time period of a simple pendulum which is equal to 2 pi into root of L by g.
So hope you understood this derivation. So we were discussing about simple harmonic motions. So just now we have discussed some systems executing simple harmonic motion. The first example was spring, oscillation due to a spring, and the second one was a simple pendulum. Now, two more types of oscillations are there. The first one is damped simple harmonic motion and the second one is forced oscillation. Now let's discuss one by one. So the first one is damped simple harmonic motion. So periodic oscillations of decreasing amplitude due to the presence of resistive forces of the medium are called damped oscillations. മീഡിയത്തില് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വരുന്ന തരം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പീരിയോഡിക് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാംപ്ഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? യെസ്, പീരിയോഡിക് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഈ ഒരു ഓസിലേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്? ഡിക്രീസിങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ഓസിലേഷന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നേച്ചർ ആണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ പീരിയോഡിക് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആർ കോൾഡ് damped oscillations, and this is the differential equation for this damped simple harmonic motion. M into d square x by dt square plus b into dx by dt plus kx is equal to 0, where this b is known as damping constant. ഈ ഒരു damping constantന്റെ presence കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ oscillationsന്റെ amplitude decrease ചെയ്തു വരുന്നത്. Clear? Now the second one, that is forced oscillation. When an external periodic force is applied to a damped harmonic oscillator, ഒരു damped harmonic oscillatorലേക്ക് external ആയിട്ട് നമ്മളൊരു force apply ചെയ്യാണെന്നിരിക്കട്ടെ. So the oscillator will vibrate with a constant amplitude and frequency of vibration will be that of the applied periodic force. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണോ ഇവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബോഡീനെ, അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അവിടെ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the frequency of the oscillation is same as the frequency of the driving force. Driving force എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ external ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന force. And this is the differential equation for this forced oscillation. M into d square x by dt square plus b into dx by dt plus kx is equal to f0 cos omega dt. Where f0 cos omega dt is the driving force, നമ്മൾ external ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന periodic force, and omega d is the frequency of this driving force. So hope you understood the difference between damped simple harmonic motion and forced oscillation. Now the last topic from this chapter, that is resonance. So what is resonance? When the frequency of driving force becomes exactly equal to the natural frequency of the oscillator, then the amplitude of oscillation is very large, and this phenomena is known as resonance. അതായത് എല്ലാ ബോഡീസും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ആ ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോഡി മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, and this phenomenon is known as resonance. See, the Tacoma Bridge, which is a hanging bridge at Washington, and it was destroyed by the resonance caused by winds. Okay, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ റെസണൻസിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് റെസണൻസ്. അപ്പോൾ റെസണൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഈ റെസണൻസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ബോഡിക്ക് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് റെസണൻസ്. സോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ 14th chapter, oscillation. Hope you understood this chapter.